utility bills, you kena bayar internet punya bills, you kena bayar postage to the customer, you kena bayar interest, you kena bayar insurance. Okay, those are example of expenses to be incurred during the business. Okay, so how do you get profit? You can generate profit if your revenue is higher than expenses. Okay, hasil yang you dapat lebih daripada expenses. But if your expenses, okay, is higher than your revenue, kita akan incur losses for that particular year. Okay. So ingat expanded equation ni. Expanded equation ni, you ingat ni yang bawah ni. Asset plus expenses plus drawing equal to equity plus liability plus revenue. Okay. Yang ni, yang the right hand side, left hand side ni. Okay. Yang ni kalau you nampak dia punya nature of the account tu, if this account has increased, it will be debited. If this account is decreased, it need to be credited. Terbalik dengan yang sebelah kanan ni, equity, liability, revenue. If it is increased, then it need to be credited. If it is decreased, it need to be debited. Okay, ni je. This is the expanded equation. Okay. Okay, so ambil ni yang bawah ni. Nah. Okay, ada tak soalan untuk expanded equation? Expanded equation. Ada tak soalan? So equation now, kita guna yang ni lah, asset, expenses, drawing plus equal to equity, liability and revenue. Yang atas tu tak payah guna lah madam. Yang atas tu bukan tak payah guna, tapi you kena faham lah, maksudnya dapat daripada mana yang bawah ni, daripada atas tu. Faham tak? Faham. Okay. Yang drawings tu kan madam, kalau dalam term bahasa Melayu dia apa ya, sebab ambilan. Saya kurang faham. Tadi saya mention ambilan. Okay. Siapa yang belajar account, pegang atas dia nak. Siapa yang belajar account dalam SPM ke apa, kalau tak silap saya, dia gunakan term ambilan. Okay. Those asset taken by the owner of the business for his or her own use. Okay, ada soalan tak? Yang ni yang you kena betul-betul clear. Otherwise nanti sebab asset equal to equity plus liability tu basic. Okay, basic maksudnya most of the time this basic equation is only applicable during the first day ataupun bila kita mula-mula baru start business. But as our business begin and running, of course kita akan ada transaction yang lain. Contohnya apa? We purchase item untuk stock. Okay, kita jual barang. Okay, sell item to the customer. We pay for the expenses. We get revenue. So bila dah ada expenses, bila dah ada revenue, bila dah ada sales, bila dah ada those transactions, kita dah kena expand kita punya equation tu. No longer asset equal to equity plus liability. Okay? Boleh? Okay. Okay, effect of transaction lah. Cuba tengok ni 1 minit. Okay, 1 minute. Cuba you tengok diagram ni and cuba digest. Okay, ada you faham ke ataupun tak?
Tapi tadi pun kita kan selama ni ikut macam tu kan bila dia tu ikut macam ni kan kalau ada apa-apa isu nanti, kalau ada apa-apa isu, apa yang sign itu akan itu sebablah mana boleh sign tak baca, itu baca untuk sign. Okey lah. Saya tahu dia tahu sendiri. Dia ada strategi yang buat bulan untuk bulankan. Dia target sekarang dia baru ni. Nah, kalau kasih yang baru kasih dalam hidup berapa? Saya tahu, saya tahu. Okay, effect of transaction. So on the left side of the kita punya table ni ada transaction. Okay. Lepas tu tengoklah what are those effect untuk transaction ni. Okay, whether it increase the asset, equity ataupun liability. Yang ni dia gunakan basic equation tu. Basic equation tapi kat dalam tu ada semua item yang kita discuss dalam expanded equation. Okay. Okay, the first one, introduction of capital by owner own money. Okay, owner own money ni maksudnya this is sole proprietorship ataupun partnership. Okay, it cannot be company lah, company selalu shareholder. So introduction of capital by owner own money. So what does the effect to the equation? So asset will increase and capital will increase as well. Asset apa yang increase? Cash. Okay, what kind of asset increase? It is cash ataupun maybe bank. Okay, and equity increase in terms of capital sebab modal dia buat masuk, so capital increase and cash also increase. So kalau asset ada increase, capital increase, you rasa equation ni balance ataupun tak after we have recorded this first transaction? Does it balance or not? Balance ataupun tak? Balance. Macam kenapa boleh jadi balance? Dia tolak dia. Tolak balik. Kenapa boleh jadi balance? Sebab dua-dua belah tambah. Dua-dua belah tambah, betul. You have increased the asset which is the left side of the equation and you have increased the capital which is the right side of the equation. Now number 2, borrowed from outsider which is bank. When we borrow money from the bank, okay, we get the money. So in this case, bank account or cash has increased. So that's why you nampak arrow tu dia tunjukkan increase. Okay, arrow increase dekat bahagian apa? Asset which is cash. Okay. But now, and another one, lagi satu item yang bertambah, item apa? Loan. Kenapa loan bertambah? It is obligation from outsider. At the end of the day, we need to pay this obligation. At the end of the day, we need to pay this loan. So this is what we call liability. So our liability is now increased to
how much lah. Contohnya kalau dia pinjam 10,000 then our liability has now increased to 10,000. So debit increase 10,000 cash, credit increase 10,000 loan in terms of liability. Faham tak? Clear tak? Clear. Okay. So now equation dia balance ataupun tak? Balance. Balance Kenapa? Okay, we have one item increase under asset at the left hand side of the equation, and we have another item being increased at the right hand side of the equation, which comes from loan under liability. So dua-dua dah balance. Satu naik, satu pun naik. You naik 10,000 sebelah asset, you naik juga 10,000 sebelah loan. Purchase of motor vehicle using cash. Contoh lain. Purchase of motor vehicle, we acquire asset ni. Kita beli motor, van using cash. Okay. Ini contoh lain daripada contoh yang dua atas tu. Kenapa saya kata lain? Because the effect of the transactions ataupun dia punya transactions tu, okay, is recorded both under asset. So saya kata tadi kita kena record dua-dua belah kan, okay. It not necessarily that we need to record at both side, debit and credit, okay, over the equal sign tu. Tak semestinya, okay. For example, this case or this transaction. We purchase motor van using cash. Both are basically involve asset. Satu asset kita keluar, satu asset masuk. Apa asset yang masuk? The motor van. The motor van that we just acquired. Kita baru beli motor van tu, so kita masukkan dalam books of account kita bahagian asset. So debit will be motor van. Kita beli dengan apa? Dengan duit. Duit tu apa? Duit is our asset, cash. So now we need to deduct our cash account. So dia ada pada sebelah asset juga. But different arrow ataupun different dia punya tambah ataupun tolak. So now minus cash ataupun credit cash. Sebab tu you nampak arrow dia untuk sebelah untuk transaction ni walaupun at the same asset category tapi different arrow. Ada satu tambah, ada satu tolak. Apa yang bertambah? Motor van or fixed asset. Apa yang berkurang? Our cash account has now reduced to berapa-berapa yang tinggal lah. So kalau macam ni, account kita jadi balance ataupun tak? Balance atau tak? Tak. Balance. Balance ataupun tak? Balance. Ada yang kata tak balance tadi, okay? It's actually balance, okay? Kenapa balance? For example, motor van that we have just acquired just now tadi tu, amount value dia adalah 10,000, so we need to record debit 10,000. And bila value of the motor van is 10,000, okay, so understood 10,000 is also the amount that we need to pay to the supplier ataupun siapa yang jual kereta motor van tadi tu. So credit will be 10,000. So kita dah tambahkan ke account asset kita 10,000, lepas tu kita tolak balik 10,000. Dia balance tak? Balance. Balance. So it is actually balance balik. Okay. Nampak macam tak balance sebab kita letak kat satu je bahagian, satu asset je. Okay. But actually you tengok dia punya arrow tu ataupun you tengok dia punya dia dua-dua tambah ke ataupun dua-dua tolak ke atau satu tolak satu tambah. Kalau dua-dua tambah then it is not balance. Kalau dua-dua tolak then betul tak balance. Okay, yang tu tak salah.
Tapi kalau satu tambah satu tolak, then dia akan jadi balance balik lah. Dia akan jadi back to square one balik. Sama balik. Okay. Fixed asset tu non-current asset. Dia nama lain. Dulu kita panggil dia sebagai fixed asset. Banyak terms kita dah tukar. Tapi maybe this slide dia masih lagi gunakan slide yang lama, terms yang lama, fixed asset. Fixed asset is actually non-current asset. Sama, non-current asset. Ada question? Oh, tak soalan lain. Okay, the next one, purchase of machinery on credit from Ahmad Trading. Okay, this is also acquisition of asset. We purchase asset. What kind of asset do we purchase now? Machinery. Kita beli mesin yang kita gunakan untuk produce our item, our product. But what is the difference between asset acquisition, motor van tadi dengan machinery ni? Apa yang bezanya? Apa yang beza? Nampak tak? Yes, it is on credit. What does it mean by on credit? What do you understand on credit basis? Kita hutang dia. Secara hutang. Liabilities. Yes, liability. So kalau you nampak purchase of any item or any asset on credit means dia beli secara hutang. Bila hutang dia akan lipatkan apa? Liability. Okay. So in this case, the first effect, okay, the first effect will be on the asset. Okay, apa effect dia? It will increase our asset. That's why you can see under asset column, dia buat arrow bertambah. Of course, our machine, our fixed asset or non-current asset has now increased lah because of the acquisition of machinery ni. Okay, but at the same time, we also increase our liability. Why do we increase our liability? Because we purchase this machinery on credit. Daripada siapa? Daripada pemiutang ataupun supplier yang nama dia Ahmad Trading. Sebab tu you nampak dekat bahagian liability ada Ahmad Trading and ada arrow bertambah ni. So sebelah left hand side of the equation pun tambah and right hand side of the equation pun bertambah juga. So balance ataupun tak? Balance. Balance. Okay. Balance. Next, purchase of goods using cash. Purchase good. Goods ni apa? Goods ni adalah barang-barang yang selalunya kalau term goods ni we refer to our stock or our inventory. For example, if we are running stationery shop, purchase of goods boleh jadi purchase of A4 paper, purchase of pen, purchase of books, purchase of macam-macam lah stationery. Okay, so purchase of goods using cash, yang ni contoh dia. Debit, we increase the stock or inventory. Credit with cash sebab dia beli dengan cash. So cash kita berkurang, satu naik, satu berkurang. So dia akan jadi balance balik lah. Faham Purchase good on credit, so sama macam dia beli mesin on credit tadi tu. So asset kita bertambah, what kind of asset? Increase stock or inventory, but at the same time our liability, specifically accounts payable, increase as well. Okay. Sale of goods on cash, yang ni kita jual barang pula. Bila kita jual barang, apa yang berkurang? Our stock and inventory. Our stock and inventory decrease, berkurang. So bila berkurang, kita akan kreditkan, kita akan kurangkan dia. Tapi kita jual dengan cash, kita dapat cash. Cash kita bertambah. So dia akan naik lah. So now dah balance. Kalau sale of goods on credit, terbaliklah account receivable. Account receivable ni is our asset juga. So both are at the asset side, cuma satu ada yang bertambah, satu berkurang. Satu increase, satu decrease. Okay. Payment of liabilities using bank, duit daripada bank. So credit will be bank, credit will be
Debit will be bank, credit will be bank loan. Okay. Sorry, debit bank loan. Kenapa debit bank loan? Sebab hutang kita dah berkurang sekarang. Bank loan is our liability. So bila liability berkurang, kenapa liability berkurang? Because we paid the loan. Dah baik. Okay. Collection of debt using cash ataupun we receive cash by collecting debt. So yang ni ada orang yang berhutang dengan kita, dia datang bayar. So kita dapat cash and account receivable will be reduced. Okay. So balance. Okay, ada tak yang tak clear on the effect of transactions? Tanya. Yang mana tak faham? Madam, Ya? yang second last tu, Kuat sikit, saya tak dengar. second last tu, payment of liability tu, Payment of liabilities, through bank. tu pun still balance kan? Balance, kenapa balance? Okay, dia punya double entry. Payment of liability through bank account. Maksudnya, we pay the liability, we pay the bank loan using cash in at bank. Okay? So kita ambil duit dalam bank lah. So bila dia waktu yang dia takkan balance? Bila waktu yang dia letakkan balance kan? Bila waktu dia letakkan balance, kalau kita salah buat lah. Contohnya payment of liabilities by bank ni, sepatutnya the double entry is debit is bank loan, credit will be bank. Okay. Kenapa debit bank loan? Ada siapa boleh explain? Kenapa kita debitkan bank loan bila payment of liabilities? Kenapa debit bank loan? Dia tambahkan hutang dia lagi ke? Salah. Kalau debit liability dia tolak value dia. Bila debit liability, maksudnya liability tu berkurang. What is the possibility, the reason why our liabilities reduce because of the bank loan debit ni? Apa? Bayar hutang. Kita bayar hutang sebab dekat sebelah kiri sekali tu kan dia cakap payment of liability. Kita nak settlekan hutang kita. So payment of liability to reduce the bank loan. So now the bank loan account has been reduced by certain amount. So we need to debit the bank loan. Kalau kita kreditkan bank loan, maksudnya kita tambah lagi hutang. Now kita nak bayar hutang. Hutang berkurang. Okay? Boleh? Boleh. Okay. So you tanya tadi bila yang dia takkan balance. Bila kita buat salah lah. Contohnya payment of liability bank. Okay, tapi you kreditkan juga bank loan. Tadi kan ada some of you tanya credit bank loan. Kalau you kreditkan bank loan and kreditkan juga liability bank, dua-dua dah sebelah kredit. Balance ke tak? Tak. Tak balance. Tak balance Macam tu lah. Ada lagi soalan tak? Ada soalan lain? Betul. Nanti bila kita buat exercise ke apa ke, masa tu nanti banyak yang tak faham. Tapi sebenarnya benda ni as a starting point untuk, sebab benda ni masih simple lagi. Purchase of good on credit, dia tak ada cerita yang panjang-panjang. Sebab tu saya nak you faham betul-betul.
Boleh? Boleh. Boleh. Okay. Okay, so now so yang ni statement of financial position kalau kita nak prepare nanti. Okay, so awal-awal tadi kita dah tunjuk untuk statement of financial position basically to include asset, liability and equity of the company. Okay, there are two ways or two method on how we can prepare the SOFP. The first one using the two-sided method or using vertical form. Most of the time kita akan gunakan vertical form. Kalau two-sided method maksudnya kita gunakan SOPL ataupun kita prepare SOFP ni bahagi dua, sebelah kiri, sebelah kanan, debit credit macam tu. Okay, but kita akan gunakan vertical form. Vertical form tu maksudnya from top to bottom. Kita tak ada bahagi dua tapi kita tak ada bahagi dua tapi kita buat vertically. Okay. SOPL pun sama, comprehensive income ni. Okay, kita buat vertically, tak ada buat horizontal. Okay, kita buat daripada atas ke bawah. Okay, so this one untuk SOPL ada dua komponen saya mention tadi. Ada item yang masuk dalam balance sheet, ada item masuk dalam SOPL. Apa item untuk SOPL? Revenue expenses. Okay. Okay. Itu je lah. Ada soalan tak untuk chapter ni, chapter 3? Ada soalan untuk chapter 3? Madam, nak tanya yang effect of transaction yang last kali. This one. Collection of debt. Apa maksud collection of debt? Macam yang hutang kan? Siapa yang kutip hutang? Kita kutip hutang ke ataupun kita bayar hutang kita pada orang? Kita kutip Yes. Nama pun collection of debt. So kita kutip hutang. Okay? Kita kutip hutang daripada orang. So kita dapat duit ke kita bayar? Dapat. Kita dapat duit. Bukan kita keluarkan duit. So bila kita dapat duit, okay, we need to, you kena tengok balik debit credit punya principle tu. Kalau asset, which is cash kan, sebab dia kata collection of debt using cash. Maksudnya orang tu bayar hutang pada kita gunakan duit cash. So cash is our asset. So kalau asset bertambah, kita kena record sebelah apa? Debit. Sebab tu you tengok arrow dia increase. Arrow dia increase. Okay, kenapa arrow increase? Because of our cash increase, bertambah. So debit, cash. Bila kita collect hutang kita adalah accounts receivable. Kenapa account receivable? Sebab account receivable is debtor, orang yang berhutang dengan kita. Dia adalah part of our asset. Bila part of our asset, but now bila kita collect hutang kita berkurang ke bertambah? kurang. Hutang kita berkurang. You tengok balik dekat sini, saya kena tunjuk juga ni effect dia. Okay, this one. Okay. Okay, hutang kita berkurang. Hutang berkurang kena record kat mana? Sebelah? Sebelah kredit kan? So, debit apa? Kalau dia punya journal entry. Debit will be bank, cash. Credit will be account receivable. So, balance lah. Satu debit, satu kredit. Walaupun dia dalam account yang sama, walaupun dia dalam group yang sama. Apa ni bising ni? Sekejap banyak interruption lah hari ni. Aku bising. Kenapa tak nak bising? Kenapa tak nak tolong?
Dia mendadak kan. Kalau kita tengok Okey, boleh tak? Faham tak? Faham. Betul. Betul. Madam, Ya, tanya lagi. macam mana nak kita nak tahu dia patut jatuh kat bahagian debit atau kredit, atau kita nak tahu dia kena under asset, liability atau equity semua? Sebab tu bila saya tunjukkan dekat you tadi jenis-jenis ni kan, definitions of asset, definitions of liability, contoh asset, contoh liability tu apa, you kena tahu lah tu. Contohnya kalau account receivable, itu bawa apa? Itu bawa asset. Okay, sekejap kenapa saya kata bawa asset? Sebab tadi yang mana ni? This one, not this one, ni. Ni bawah ni. Example tu, debtors. Debtors tu adalah asset, which is current asset. So bila you dah tahu debtors ataupun account receivable tu adalah asset, then macam mana you nak tahu kena tambah ke, ya? Oh, tak. Macam mana you tahu nak kena debit ke kredit? Lepas tu you kena tengok pula yang ni. Okay, this one. Debit and credit rules dia tu. You dah tahu account receivable tu asset, dia bertambah ke berkurang? Berkurang contohnya. Dia kena kredit kan? Kalau account receivable tu bertambah, dia adalah asset, you kena debit kan? Kalau tu adalah liability, contohnya bank loan, you bayar hutang, okay, so bila bayar hutang, liability now reduce, berkurang. So you kena debit ke kredit? Jawab. Debit. Debit, betul. Kenapa debit? Sebab you tengok dekat liability tu, you tengok dekat debit credit rules tu, kalau liability, you tengok dekat minus sign, berkurang, debit. Okay, contoh saya bagi, beli motor vehicle dengan hutang. Okay, you purchase motor vehicle on credit. Account apa yang terlibat ni? Liability. Account liability lagi account apa? Dia kena ada dua at least. Kalau satu je tak balance lah. Tu yang jadi tak balance. So apa lagi satu? Asset. Specifically apa? You tak boleh cakap asset je sebab asset ada banyak jenis asset. Ada non-current asset and ada current asset. Ada intangible, ada tangible. So what type of asset involved? No current. Asset ataupun motor vehicle. Kena sebut motor vehicle. Faham tak? Non-current pun ada banyak jenis asset. Faham? Okay, dah betul dah you cakap asset semua tu. So now, asset you bertambah atau berkurang? Bertambah. Nak debit ke kredit? Sebab sekejap. Tengok kat sini, debit kredit? Debit. Debit, betul. Debit. What happened to the liability? Tadi you kata ada lagi satu item yang involved, which is liability. What happened to the liability? Bertambah. Sebab dia hutang. Tengok dekat debit and credit rules, liability yang warna pink ni bertambah, kena record debit ke kredit? Kredit. Debit kredit? Kredit, betul. Faham tak? Faham. Okay, faham. Lagi satu, expenses Saya cuba tanya. Sekejap. Dia dah tak nak duduk. Sekejap. Okay, contoh expense,
Mana ni? Okay, expenses. Contohnya, paid utility, paid salary to employee amounted to 1,000 ringgit by cash. Akaun apa yang terlibat? Dengar tak? Dengar. Okay. Paid salary to employee amounted to 1,000 ringgit by cash. Okay, akaun apa yang terlibat? I start dengan expenses. Akaun apa? Kau tahu expenses? Expenses. Account expenses, betul. What type of expenses? Jangan cakap expenses general saja, specific terus. Sebab saya mention tadi what type of expenses that we paid just now. Apa? Cash. Apa pula cash? Debit. Apa debit ni? Saya nak tanya apa jenis expensesnya? Salary. Salary, betul. Saya nak dengar tu, salary expenses. Sebab dalam soalan tadi, we paid 1,000 ringgit salary to employee. So salary expenses. Faham? Faham. Okay. To debit or to credit this salary expenses? Debit. Kenapa debit? Sebab dia bayar dekat dia punya pekerja. Okay, dia bayar betul. Tapi saya tanya kenapa salary need to be debited? Sebab dia expenses. Sebab dia expenses. Kalau And bila kita bayar debit expenses. bila kita bayar expense, kita bayar salary kepada pekerja, maksudnya kita punya expenses specifically on the salary tu has now increased. Sebab tu kita kena debit kan, sebab bertambah. Sebab tu kita kena debit. Tengok sign tu. Plus sign kan. Lagi apa lagi yang terlibat? Cash. Asset. Cash, asset juga. Okay, debit ke kredit? Credit. Kredit, betul. Okay, kenapa kredit? Sebab dia keluar. Dia keluarkan duit untuk bayar salary. Betul. Okay, ada tak soalan lain? Boleh faham tak? Itu contoh, saya dah bagi few examples on the transactions. Lepas tu apa effect dia kepada equation tadi using this debit and credit rules. So hopefully by now you can see macam mana nak buat. Once you have the transactions, then what you need to do, what you need to refer, debit and credit rules. You need to know debit and credit rules, then only you boleh buat journal entry. Otherwise nanti journal entry you terabur, salah, and bila you transfer pergi ke T account pun akan jadi salah. So at the end of the day, you punya trial balance salah, sampai ke balance sheet pun akan jadi salah juga. Sebab tu you kena tahu debit and credit rules, you kena faham. Ada tak soalan lain? Ada tak yang tak clear lagi, yang mana? Ada tak yang tak clear lagi? Okey dah? Buat masanya okey kot macam. Okay. So, itu je lah untuk chapter 3. So, untuk chapter 3, fahamkan effect of transactions dengan equation tu. Basic and also expanded, especially on the expanded sebab dia dah masuk revenue expense dalam tu. Okay? Okay. Madam, Ya, yeah. nanti boleh kami dapatkan slide ke untuk chapter ni? Boleh. Nanti saya bagi Nanti saya letak dekat group ataupun dekat YouFuture. Okay? Okey, madam.
Okay. Buku teks ada tak buku teks? Ada. Semua dah ada dah? Ada. Okay. So saya rasa itu saja untuk hari ini. Nanti saya akan bagi contoh soalan juga dalam grup ataupun You Future nanti. Kita akan discuss minggu depan. Okay? Macam mana saya? Okay. Okay. So thank you class. Kalau ada apa-apa soalan lain sebelum kita habis sebab masih lagi pukul 4 baru. Ada soalan tak? Tak ada dah Ada. Ada. So Ada. class. Thank you, madam. Itu ada Thank you, madam. 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 Thank you, madam.